So sugar? Half. Half. Yes. Half a teaspoon. Then mix them together. Mix it all well. How many cups of water? 1 cup? Water? So water, 1/2 cup of water goes in the bowl. Water in. Mix them together. 1 egg. So 1 egg. 1 egg muna. Bakit 1 egg muna, pute? Tama lang yung isang egg. Ah, okay. So, tansya lang. Texture? What kind of texture? Ano lang? Ganyan lang. Ganito lang. Ganyan lang. Kasi yaro ko naman itong mga gulay. Ah, sa bagay. Ihalo. Then, Muna ko na itong carrot. carrots. Saka ito. Leeks. Pero depende ko ano yung additional Na gulay. na gulay or na ilalagay Pwedeng mo. kalabasa. So pwedeng kalabasa. So, mix mo lang siya. Mix muna natin para hindi mahirap. Mix pag sabay-sabay. Pagsabay-sabay. Okay, then shrimp in. Okay. Then mix them all together. Brown. Mold. Toss it together. Okay lang, may malaki talaga ng bowl para pagdagyan. Para hindi matapon. Okay, we're now ready to cook. Kailangan mainit. So, our version of Ukoy with bean sprout. Our version of Ukoy with a bean sprout instead of kalabasa. Usually, it's kalabasa po, di ba? Kalabasa. Pero sa mga taong ayaw ng kalabasa, pwedeng bean sprout as a substitute. Tama ba? Pwede yung carrot. How many minutes will it take po? Mga 2 to 3 minutes? Pwede mo nang Baliktad. Yung nauna ko yung baliktad. Yan, golden brown na siya. But we cook it over low fire. Tama? Maliit lang. Uy. Kasi, maliit lang apoy. So, parang 2 to 3 minutes lang siya. Pwede mo nang, baliktarin. And after 2 minutes uli, pwede mo nang ihain. Tama ba? Ready na? Basta, pag ano na siya. Ready na for plating? Okay. A bit of sugar. Okay. Slow heat lang. I mean, medyo medium fire lang para hindi masyadong masunog. Tama, no? So, malapit na yan. Brown na yung isa. Pwede na. Ayan. Ayan natin. Ayan, luto na. Sarap. At ang bango. Ang bango niya. Our own version. This is how we do it. Bean sprout Ukoy. Ito na ang finished product namin. Ukoy bean sprout. Na may, yung sauce niya is vinegar, Sausawan, vinegar, sibuyas. soy sauce, Oo, soy sauce. Kunting soy sauce lang. pepper, taka
Add dash of sugar. Tapos halo-halo lang. Or if you want, you have alternative like pwedeng ibang sauce. Like sweet sauce, sweet and sour sauce, pwede na. Wow. Ito na. Until next time, watch out for our next recipe. Own version. Ni Ate Claire at ako.